it should go without saying, but it's also, I'd like to acknowledge the importance of having this conversation across linguistic divides. And I think in the Anglophone world, we often forget the importance of the Francophone world, the history of Pan-Africanism. So the fact that we are having this conversation across French and English is extremely important. We have 4 quite incredible individuals with incredible histories who are going to be speaking today. And for the sake of time, I don't want to go into extended introductions. I just want to introduce them and ask them to come to the stage. First up, we have the daughter of Kwame Nkrumah, Samia Nkrumah. Please. Next up, yeah, you can sit anywhere. Next up, we have the son of the Honorable Marcus Mosiah Garvey and Mrs. Amy Jack Garvey, Dr. Julius Garvey. and ladies and gentlemen, I think, thank you. We have next the childhood friend of Thomas Sankara, Fidel Toy. The applause, people, is really, come on. Can we do this again? Can we try this again? And finally, the son of Sheikh Anta Diop, Diallo Diop. And to the presenters, I'm gonna join you sitting down here, but I want to do something extremely simple. I have. Can you still hear me? No? Can you hear me? Okay. I have 4 questions that I'm going to pose successively. Very, very straightforward questions. And I would ask that each panelist spend about 5 to 6 minutes each. I won't be completely strict on timekeeping. I think this is your time, and we all want to hear what you have to say. But so we'll go through the panelists and then go on to the next question. And I want to start with the order that people sat down, so starting with Samia. And the question is, who is Kwame Nkrumah? What was his contribution to the struggle for the liberation of African people and to the history of Pan-Africanism? Go ahead. Thank you. But before I start, I just want to thank the organizers of this event and just highlight something that our dear father said, because he attached a lot of importance to the role of deep thinkers, or what he called the intellectual vanguard. Basically, people like a lot of you here today. And he said that behind every social revolution, there is an intellectual revolution. So we need to focus on the mindset and our consciousness. And that's precisely why we need people like you who will articulate the merits, the need, the necessity for Pan-Africanism, and break it down so that it can be understood and debated by the general public. And this is so important. And Father believed in women. I tell you, our mother says when I was born, I'm the only girl. When I was born, he came home with a huge
bouquet of flowers. And she said, but you didn't do that when the boy was born. He said, but this is a girl. This is a girl. You know? And he said that the degree, you can measure the degree of a country's revolutionary awareness by the political maturity of its women. So when women are politically mature and infused in the revolution, I tell you, change happens. So Ghana was immediately after independence, one of the first countries. We passed a bill for the representation of women in parliament. And in 1960, 10 women entered parliament under that bill. But just to give you an idea, when you say who was Kwame Nkrumah, he was someone who believed in the power of women. So from prison, when he was writing his manifesto in 1951, his party's manifesto, and this because we just set up the Kwame Nkrumah Foundation, so I'm looking through material archives, and we found his handwritten notes from prison on toilet paper. You know, in the olden days, you had this hard toilet paper. It was like transparent paper, hard. It wasn't like today's, what we use today. Anyway, he's writing and telling his associate, his comrade, Kofi Bedama, no, I have to rewrite the manifesto because we have to make it concise and it has to be accessible. The language has to be understood by everybody, including especially market women, who have to understand it and repeat it and be able to disseminate those points. This is how much he felt for what we call the ordinary man and woman, and how much he was in sync with them. So this was a great Pan-Africanist, a writer, an organizer, an activist, and I call him a prophet because he didn't only indicate the problem of the time, but he also left us something in his over 10 books which he authored, and in addition to other pamphlets. He told us that without African unity, and that included the global African family, all Africans, without that close association and working together to build up our industries and our infrastructure, we will never deliver a better quality of life to the people of Africa. So immediately after independence, we set on the road to political and economic unification. Unfortunately, we did not listen to him. And I have a nice story for you, but I don't know if I still have time, maybe in the next question time. Good. The others. Dr. Garvey, I'm going to give you a little bit of extra time because I'm asking you about two people here, and I would love to hear an answer to the question, who is Marcus Garvey, who is Amy Jacques Garvey, and what was their contribution to the struggle for the liberation of African people? Thank you so much. Thank you so much for that question, and I'm glad you included my mother. And I think I'll say, right off the top that my mother was my father's right-hand man, if you will. And bearing in mind the fact that the last time I saw my father, I was 5 years of age. And he died when I was 7 years of age, when we went back down from England to Jamaica. My mother raised me, so that my understanding of my dad is largely, shall we say, colored by my mother's comments and schooling in terms of Garvey and Garveyism. So having said that, basically my father, and I think, my parents really, my father and mother,
were the primary Pan-Africanists of the first half of the 20th century. And if we understand that period of time historically, basically slavery ended in certainly the British Caribbean 1838, possibly in the United States you could say 1865, so around that period of time. But then again, colonialism, it started in 1884, 1885. Marcus Garvey was born in 1887. So he was a post-slavery, but he grew up within the British colonial system in the island of Jamaica. But he traveled and widely, and he was very precocious mentally, and he understood himself, and then he understood the conditions of African people, having traveled not only in Jamaica, but throughout the Caribbean to Central America, Costa Rica, Panama, Guatemala, etc. And then returning to Jamaica, then he traveled to England and then the European continent, traveled all over Europe and stayed there for a period of approximately 2 years. And during that period of time, he imbibed significant information from Deuce Muhammad Ali, African Times and Orient Review editor and owner of that particular magazine, and he was a reporter for that magazine, and he had an extensive library, therefore, of African history. So in terms of his travels, he understood the conditions under which African people were living. He also took courses at Birkbeck University in London. So he was developing himself intellectually and understanding African history. Out of that experience, shall we say, he decided that what he saw was the condition of African people all over the world, and African people were at the bottom of everything. And nobody was representing African people. He understood that. Again, the cane fields and the banana plantations in Costa Rica, the Panama Canal, etc. So he understood the conditions of African people. And around that time also, he read Booker T. Washington's Up From Slavery, which influenced him significantly, because he understood what Booker T was trying to do with Tuskegee Institute, which was allowing African people to enter into the industrial age with the Tuskegee program of development and professionalism. So he came back to Jamaica and then formed the organization Universal Negro Improvement Association, African Communities League. And his idea was that it came to him, shall we say, as his mission. African people were at the bottom everywhere. And he said, where are there men of big affairs? Where are the people who represent them? And he says he didn't see them, and he felt that it was his mission now to elevate African people and be one of those people who then would have the burden, shall we say, of uplifting African people worldwide. And that was the basis of his organization. And of course, one of the mottos of the organization was Africa for the Africans, those at home and those abroad. So it was centered basically on Africa as the mother country. And as he said then, we must liberate our minds from mental slavery, because while others may free the body, none but ourselves can free the mind. And again, that was one of his concepts, that we should not be restricted by the educational system of the people who had enslaved us and dehumanized us. But we should seek our own history, our own understanding. And again, he said, a people without the knowledge of their past history, traditions, and culture is like a tree without roots. So again, he emphasized our understanding of our own traditions and our own culture, and that was needed then for us to enter the industrial age using institutions like Tuskegee Institution. So that was the purpose of the organization. He ended up moving the headquarters to the United States after he came there in 1916, and it became a huge success because people were hungry for that kind of message, having come out, from slavery, but in the United States getting into, shall we say, Jim Crow and the American apartheid system in terms of marginalization. So his organization grew rapidly to more than 6 million people, but it was a worldwide organization in more than 40 countries with more than 1,000 different branches. So that by the time of 1920, when they had the first international convention of the Negro peoples of the world, it was a huge
organization of, as I mentioned, more than 6 million people, with economic infrastructure such as the Black Star Line, a lot of different economic ventures and community development. I just want to say that the essence of what he was doing, influenced everybody else, if you will, in some sense, that followed. Certainly we know that Kwame Nkrumah, in that sense, was one of his disciples. Kwame Nkrumah studied in the United States at Howard University as well as, I think it was Penn State, so that he understood Marcus Garvey's teaching, and he said that when you read the Philosophy and Opinions, it opened up his mind. It was the same thing with Jomo Kenyatta when he met my dad in London. He said it changed his life. And the Negro World newspaper, which is what he used to communicate with Africans all around the world, as Jomo Kenyatta said, when it arrived in Kenya, and of course this would be carried there by sailors because it was forbidden in terms of a British colony, but it would arrive there. A group would gather around and would read the editorial page, memorize it, and then run off into the different communities with the message, shall we say, from Marcus Garvey. So it was definitely foundational with a lot of the independence movements, people such as Nandi Mzikiwe, and all the way down to the South African movements in terms of the ANC in the early formation, and Nelson Mandela later on, Steve Biko, etc. As well as in the Caribbean, all the independence movements, and certainly in the United States, people such as Malcolm X, Martin Luther King, owed their understanding of themselves as a people to Marcus Messiah Garvey. So, he was influential in that whole transition of us as a people from being enslaved and marginalized and colonized to engineer, shall we say, our own freedom movements, which we were able to achieve politically, meaning that we now have 55 independent African countries, and also in the Caribbean we have more than 15 independent African-dominated countries. There's a civil rights movement in the United States, so we have achieved some degree of political freedom, but we have not really achieved the true independence that we need, which is both economic, cultural, and educational. So there's more to be done. And I think we often forget that Malcolm X's parents were Garveyites. But before we move on, I just want you to say a few words about your mother, and especially, you say she was his right-hand man. Who was she, and especially after 1940, what did she mean? Well, first of all, she was the mother of his 2 children, so I think that's very significant. But as you know, my father was imprisoned under trumped-up charges of using the mail to defraud in the United States, so that he was imprisoned in Atlanta after 1925. And my mother then collected his works, so to speak, those that she considered significant in terms of his speeches and in terms of his writings and editorials. And with his permission, she went back and forth to Atlanta, going over it with him. She then published the Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, volumes 1 and 2, and she did that out of her own, hard-earned savings, shall we say, so that she was very, very influential in terms of preserving an understanding of who and what Marcus Garvey was about. And along with that also, subsequent to his death in 1940, she maintained contact with their organizations in the United States, as well as the organizations in the Caribbean, especially the one in Jamaica, and influenced them in terms of policy, etc. And she became something of a politician in her own right, although she never fully entered the political arena per se, because she was raising her 2 children, but she was very influential nevertheless in terms of Jamaican politics. So she has had an extremely important career in nurturing young talent. People such as Tony Martin would come to my mother and sit at her knee, so to speak,
and learn what it was like during the heyday of the organization and what the essence of Garveyism was all about. So you have some of the young historians. John Henry Clark was a historian who also, was nurtured in some sense by my mother, as Rupert Lewis, who is a major Garvey historian, lived in our house, and my mother nurtured him. She pretty much adopted him per se. So she had a significant influence on the next generation of young people who wanted to understand what the movement was all about. I would like to acknowledge the presence of Madame Yassine Fall, the Honorable Madame Yassine Fall, Minister of Justice of Senegal. Fidel Toy, who was Thomas Sankara, and what was their contribution to the struggle for the liberation of African people? Bonsoir, merci. Je me réjouis d'être ici avec vous. Je remercie les organisateurs, je remercie les hautes personnalités présentes. Et je vais parler de Sankara, je ne suis pas son héritier biologique. Et je d'ailleurs suis content de rencontrer l'héritier de Marcus Garvey. Je crois que Samia, on s'était rencontrés en Italie il y a quelque temps, ça fait plus d'une dizaine d'années. Je suis très très heureux toujours de la voir. Et également au niveau du job, je suis très très content. Mais moi j'ai connu Thomas Sankara. C'était un ami qui m'a considéré aussi comme un frère. C'était en 62. J'avais 13 ans et Sankara avait 13 ans. Et nous sommes restés ensemble, assez liés, très liés même, jusqu'au jour fatidique, au 15 octobre 1987. Il serait, moi j'ai 76 ans, il serait vivant qu'il aurait 76 ans, il est mort à 38 ans. Ça veut dire que moi j'ai le double de ce qu'il a vécu. Et quelque part, bon, je dors et je pense que c'est injuste. Mais enfin, Dieu m'a laissé comme témoin. Et le rôle de témoin, c'est de témoigner. Donc c'est un peu ce que j'ai à vous dire. Il était au lycée, un élève très brillant. Et nous avons fréquenté ensemble. On ne se copiait pas, mais en tout cas, on se boostait l'un l'autre pour réussir. On était les plus faibles, les plus jeunes, les plus petits. Tout le monde nous frappait. Mais il y a eu aussi d'autres qui nous ont tendu la main et qui nous ont fait faire du sport pour que nous aussi nous soyons un peu plus vigoureux. Et je crois que plus tard, Thomas Sankara aussi a été, en tout cas, il est parti dans l'armée. Après sa troisième, il s'est retrouvé à Ouagadougou. Moi, j'étais à Bobo-Dioulasso. Mais nous nous rencontrions pendant les vacances auprès des parents de Thomas Sankara. Moi aussi, j'étais à Ouaga avec mes parents. Nos familles se connaissaient. Et même jusqu'à la mort du papa, quand il me voyait, il me dit « Ne viens jamais derrière un parti politique. Viens t'asseoir à côté de moi, que le parti politique vienne te voir. Parce que tu es mon fils également. » Donc c'est dans ce sens-là aussi, je me sens, en tout cas, le devoir aussi de témoigner. Et Thomas Sankara était très vite, il s'est intéressé à la vie politique de son pays, à la vie sociale même de son pays, aux injustices. Tout jeune, il se demandait pourquoi ceci, pourquoi telle chose est ainsi faite. Et on devait lui expliquer. Et souvent, il se révoltait. D'ailleurs, la conscience vient par la révolte. Nous nous révoltions contre certaines choses. C'était injuste, ainsi de suite. Et quand il s'est retrouvé à l'armée aussi, il est parti faire sa formation militaire d'officier à Madagascar. Et c'est pendant ces événements de 70 ou 72 à Madagascar, quand le président Tirana a été renversé,
Il a vu la révolution à Madagascar et il a compris ce que c'était que ce soulèvement. Et quand il devait revenir en tant qu'officier, mais Thomas Sankara s'est donné 1 année de plus pour aller travailler dans les rizières, dans les champs, avec les Malgaches. C'était pour lui, pour dire, ils m'ont formé, je leur dois quelque chose. Je ne peux pas rentrer comme ça chez moi tranquillement. Et quand il est venu, très vite, il s'est retrouvé comme un officier très travailleur, très rigoureux, et on lui a donné la grande tâche de constituer le corps commando. Et quand on devait envoyer des contreplaqués pour la mise en place du camp, il a refusé. Il a dit, amenez du ciment, amenez du sable, et lui-même et ses hommes, ils ont construit le camp. Lui aussi, il était là à construire, à pousser la brouette. Et à midi, quand il faut manger, un jour, le cuisinier lui a donné 2 morceaux de viande. Sankara s'en est plein. Il dit, mais je n'ai pas travaillé 2 fois plus que les autres. Et pour ça, il a puni même. Donc du coup, il faisait les choses avec le sentiment de la justice et surtout, il est toujours avec eux. Et c'est ce sens du leader là. Le leader est avec vous, le leader est devant. Si le leader dit d'aller, bon, de toute manière à Pau, on l'appelle le leader. On ne l'appelle même pas le capitaine. C'est d'autres personnes à Ouagadougou qui l'appellent le capitaine. Il arrive à Ouaga, il trouvait qu'à Pau, il n'y a pas d'eau. Il va à la présidence, il dit, ah, moi, mes éléments n'ont pas d'eau. Et vous êtes là en train de boire du champagne et autres. Moi, il me faut aussi un puits et un forage. Et il l'obtient en moins de 24 heures. Et ce sont des actions comme ça aussi qui l'ont imposé même auprès de la population de Pau où il était populaire. Et dans tout le Burkina, petit à petit, on a commencé à le connaître. Et c'est un homme de vérité, véridique. Dès que vous lui posez un problème, il essaie de le résoudre tout de suite. Donc, voilà ce que j'ai connu de Thomas Sankara, mais peut-être que vous avez dit qu'on doit... Vous allez revenir ou bien on s'arrête ou bien on continue? On continue. We'll keep moving and we'll come back. Okay. We'll come back, yeah. Thank you. Bon, sinon je vais revenir donc sur sa contribution. So Diallo, who is Sheikh Anta Diop? And what is the significance of the history of Thank you. Pan-Africanism? I'm going to speak French, please. Je salue l'assistance. Cheikh Anta Diop est un savant africain du XXe siècle qui est issu d'une famille de notables mourides, agriculteurs, qui a grandi dans son village natal, puis a rejoint Touba. Et du fait qu'il a reçu d'abord une initiation coranique avant d'entrer à l'école française, il a eu très vite des facilités académiques qui lui ont valu, par exemple, d'être le premier docteur d'État du Sénégal et d'acquérir une double en Sorbonne, à Paris, parce qu'après, grâce à Lamine Gueye, et après son baccalauréat, il a pu rejoindre la France, où il a fait 2 doctorats d'État. L'un en histoire, en philosophie, et l'autre en physique. Donc il avait une formation transdisciplinaire qui va se refléter dans l'œuvre qu'il va produire tout au long de sa vie. Rentré au Sénégal après que sa première thèse, qui va être publiée chez Présence africaine sous le titre de Nation nègre et culture, ait été refusée par son jury de la Sorbonne, sous le prétexte que Gaston Bachelard, qui était son président de jury et qui est un brillant épistémologue français, a expliqué qu'il y avait une dimension égyptologique dans ses travaux et que lui était incompétent en égyptologie et qu'il fallait donc que des égyptologues sorbonnards acceptent de valider son travail. Aucun des égyptologues de la Sorbonne n'ayant accepté,
il a dû publier sa thèse grâce à Présence africaine, une nouvelle maison d'édition française qui venait d'être créée à Paris en 1954. Et il s'est attelé à la rédaction d'une nouvelle thèse qu'il n'a pu soutenir que 6 ans plus tard, en 1960, avant de regagner immédiatement son pays, où, sous le régime néocolonial de Senghor, il n'a pas pu bénéficier d'un poste à l'université, alors que je crois que, si j'ai bonne mémoire, qu'il était le second docteur d'État ès-lettres du pays, après feu Abdoulaye, le professeur Abdoulaye, et on l'a relégué dans un laboratoire de l'IFAN, où, n'ayant pas d'enseignement, il a essayé de poursuivre ses travaux de recherche de manière indépendante. Et étant donné qu'il avait entrepris la tâche colossale de réécrire l'histoire de l'humanité à partir de sa souche africaine, il a construit, on peut dire de ses propres mains, en tout cas de sa propre et exclusive initiative, un premier laboratoire de datation par la méthode du carbone 14 dans l'Institut français d'Afrique noire, qui est aujourd'hui l'Institut fondamental d'Afrique noire. Sa thèse initiale ayant été publiée à Présence africaine, une nouvelle maison d'édition parisienne créée par feu Alioune Diop, il a systématiquement donné toutes ses publications ultérieures à la même maison d'édition. Notamment sa thèse principale et secondaire de philosophie sociologique, d'histoire de la philosophie et de la sociologie africaine, sous le nom de l'Afrique noire précoloniale, thèse principale, et l'unité culturelle de l'Afrique noire, thèse secondaire. Mais l'une des caractéristiques de Cheikh Anta, c'est qu'il était transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il avait aussi bien une formation philosophique, historique ou littéraire qu'une formation de physicien, scientifique, mathématicien, chimiste, etc. C'était donc une éducation transdisciplinaire qui n'ignorait pas la situation de son pays, la situation néocoloniale du Sénégal sous Senghor. Et dès son retour au pays, il a entrepris de monter un parti politique d'opposition que Senghor a dissous. Il en a remonté un second que Senghor a interdit avant même qu'il ne surgisse. Et comme ça a coïncidé avec la première grande défaite politique de notre peuple, non, la seconde, parce que la première défaite, c'est évidemment d'avoir voté oui au référendum gaulliste de 1958. La deuxième, ça a été l'indépendance bidon, l'indépendance octroyée, vidée de toute sa substance, notamment monétaire, historique et pédagogique et économique. Et du fait que c'est Mamadou Dia, le conflit entre le président du Conseil Mamadou Dia et le président de la République Senghor, qui avait été à l'origine de la première grande crise post-indépendance, il a voulu contracter une alliance politique avec Mamadou Dia, qui lui était un patriote. Et évidemment, ça n'a pas été possible. Et donc, il s'était juré que tant que Mamadou Dia resterait en prison, il ne créerait pas de nouveaux partis politiques. C'est ainsi que le troisième et dernier parti politique qu'il va créer en 1976, le Rassemblement national démocratique, souvenance de ses amours de jeunesse, puisque étudiant à Paris, le premier parti auquel il est adhéré était le Rassemblement démocratique africain dans sa version de mouvement estudiantin. Ça, c'était en 1948. Il a créé le RND, que Senghor, évidemment, a refusé de reconnaître. Et c'est là où sa contribution politique, d'homme politique donc, indépendamment de son œuvre historique et scientifique, va se manifester sous sa forme la plus féconde. Au lieu d'accepter l'illégalité et la clandestinité, comme nous tous, de tendance plus ou moins marxiste-léniniste, avions tendance à le faire, il a estimé que le droit de manifester ses positions politiques dans son propre pays était un droit de l'homme, un droit de la personne humaine, et que nul ne saurait l'en priver. Et donc, il a attaqué Senghor devant ses propres tribunaux pour demander la légalisation de son parti, puisque la loi ad hoc que Senghor avait instituée pour lui barrer la route était postérieure au dépôt de son récépissé de demande. S'est engagé une épreuve de force entre le RND, c'était le nom du parti Rassemblement national démocratique, et l'UPS de Senghor, l'Union progressiste sénégalaise, devenue parti socialiste. Et lorsqu'il a été évidemment débouté par le tribunal aux ordres, il a refusé de se plier et a eu l'intelligence politique, à nous qui étions des partisans de la clandestinité dite hermétique,
de continuer à défendre au grand jour publiquement notre liberté d'association. Il crée un journal qu'il diffuse librement dans les rues. Il adresse des lettres ouvertes au président Senghor. Bref, to make a long story short, c'est quand Senghor a dû quitter le pouvoir après 20 ans en installant son successeur sur mesure, Abdou Diouf, en 1981, que celui-ci, ce dernier, a enfin donné son récépissé d'existence légale au RND de Cheikh Anta Diop, en même temps qu'à tous les autres partis politiques qui en faisaient la demande, notamment le Parti africain de l'indépendance historique. Malheureusement, le surtravail, parce qu'il a passé sa vie à produire des ouvrages basés sur ses propres recherches sur le passé et le présent de l'Afrique, et à mener son combat politique sur la base des principes du RDA, c'est-à-dire, en fait, sans le dire, sur la base des panafricanismes. Décédé prématurément par mort subite le 7 février 1986, son parti a rapidement payé le prix de sa disparition prématurée, on va le dire comme ça, et il s'est scindé. La fragmentation politicienne est caractéristique des partis dans les pays néocoloniaux, si bien, tant et si bien, qu'il faudra attendre 20 ans après sa mort pour que finalement l'un des fragments issus du dernier parti politique qu'il ait créé, le Rassemblement national démocratique RND, dans le cadre de la coalition de PASTEF, avec lequel d'ailleurs il a fini par fusionner, soit dit en passant, nous avons enfin renversé le régime néocolonial dans le pays, montrant en fait par des faits que le combat de Cheikh Anta Diop était non seulement juste, mais finalement historiquement validé par le suffrage universel. Je vous remercie. Thank you. I want to switch direction with the next question. And the question is in some ways a selfish one for me as a historian who's obsessed with archives and how the past of historical figures is preserved. I know we've had a casual conversation about this, but I wanted to ask each of you, what is the archival legacy of each person we're talking about here? Are there archives? Where are there archives? And I know we used the word fragment a second ago, and I know, say, with Marcus Garvey, the papers have been, scattered in the wind and collected. And so, Sami, I'm wondering if you could talk first about in Nkrumah's literary legacy and the preservation of his papers. Yes, this is a very important question, actually, and it's something we have to work on in the years to come, because in the case of our father, when his government was toppled in 1966, he was not in the country, thank God, but his office at the presidency was ransacked and his papers and books destroyed. In fact, there's a very sad account of his books, the books he authored, being burnt at the University of Ghana after the coup d'etat. And he writes in one of his books, I mean, thank God he wrote so many books, over 12 books, articulating his thoughts and what he thinks, giving us advice as Africans, what to do. Now I'm saying that he writes in Dark Days in Ghana, the book he wrote in Conakry after the coup, that the thing that disturbed him the most, even more than the loss of political power, was the destruction of his papers from his office. And he said one of the most valuable papers were documents on the Encyclopedia Africana he was working on with Dr. Du Bois. You know, Dr. Du Bois was invited, like George Padmore, to come and work
with us in Ghana after independence. And that shows you how the true Pan-Africanists do not differentiate between people born in Africa and people born outside the African continent. As long as you're an African and making contribution to Africa's development, whether you were born on the continent or outside, you are an African. And you are entitled to be part of government, part of nation building, and that's what happened with Du Bois, with Padmore, and in a different sense with Marcus Garvey, who influenced Kwame Nkrumah, as Dr. Garvey said, in a huge way. But anyway, back to this Encyclopedia Africana. This was the history, a big project to compile the history of Africa from an African perspective. So they started on this major project, which unfortunately was truncated after the coup. So here we are today. We are left with Kwame Nkrumah's books, good, with his speeches, with a lot of footage, video clippings from his visits all over the world. I was given an example of a very interesting video clip of his visit to the USA in the early 60s, when our father was received by JFK. Now take note of this, the President of the United States of America. And he sees Kwame Nkrumah coming down the steps, coming out of the plane. And JFK is rushing. I mean, this, you see it with your eyes, rushing to be at the foot of the steps when Kwame Nkrumah comes out. And in another footage, JFK is actually opening the door of a car for Kwame Nkrumah. And I want you to think today, which African president will be received by an American president with such dignity and respect? And that's just to show you how our countries post-independence had this dignity and respect from all over the world. And this is all documented. And these are some of the things we want to bring out in addition to the archives. That's why we've set up the Kwame Nkrumah Foundation, to try and show the younger generation this is how Ghana was born. Ghana was born as a Pan-African country representing all Africans, including Africans outside the continent. Now, Kwame Nkrumah's papers are all over the world. They are in Howard University, they are Thabo Mbeki Foundation. We are trying, in the years to come, we'll try and see how we can get more and more of these archives, because they are so important for our development today. We have a saying in Ghana, and that if you have to know where you are coming from before you know where you are going. So, and when we give these anecdotes and historical accounts, we are giving them because we want to learn from those lessons. And with figures, Pan-Africanist leaders like Kwame Nkrumah, we heard this evening, earlier this morning rather, that he was so much influenced by Pan-Africanists outside the continent. That is what gave him the thrust, the energy, the dynamism to come back and fight for independence in his own country, and not think in a micro-nationalist way, but in a wide Pan-African way. So he, on the eve of our independence, and I want you to imagine this, in 1957, he's telling his people, Ghana is free forever. We are free. He invokes the spirit of Toussaint Louverture, of Marcus Garvey, of so many other black leaders ahead of him. But then he tells his people,
the independence of Ghana is meaningless unless it is linked up with the total liberation of Africa. And yes, and with that conviction, Ghana starts with training camps, with measures to hold conferences, All African People's Conference, getting liberation leaders from all over the continent to come and participate in the conference, and the few independent countries would assure them in 1958 that they are going to help and support the countries which were still under colonialism, settler colonialism, and apartheid. And they put their words into action. And I want you to imagine, if we did not unite to defeat colonialism, do you think we would have defeated colonialism in the 60s? I doubt it. And that same spirit is what we need today to defeat neocolonialism, to defeat imperialism, to defeat poverty, underemployment, to defeat lack of sovereignty. You know, we need to be imbibed with that same spirit. That's the importance of the archives. And I wanted to give you this little account. We'll give you several, but I want to tell you that part of the archives is also the storytelling, the witnesses to what happened with these great leaders, because they sacrificed a lot. We have to remember that. For us to be able to achieve any success, we will have to sacrifice. Now, I was about 4 years old. So I want to take you back to 1964. That year was a very important year for our father and for Africa and the African continent and Africans. But the year started in a terrible way for us. Because one day, we are waiting for our father to have lunch, and he walks into the house with so many people with him. There's commotion, and when my brother and I, we look at him, he's covered in blood. People rushed, taking him to his room, calling a doctor. We found out later that there was an assassination attempt on him in the garden of the presidential residence. Can you imagine? A president is walking from his office to his residence to have lunch with his trusted bodyguard, and an imposter pretending to be one of the police, the guards, fires at him, misses because his bodyguard sacrificed his life for him. He covers our father. He takes the bullet, falls, dies on the spot, and our father and the assassin are engaged in a struggle. Our father, despite being over 50, manages to put the assassin, pin him down, and the man wants to run away because he knows what's going to happen to him. So he bites our father so hard that he almost detaches a bit of his cheek, and that's what caused the blood to flow. So there we see our father in this state and shape. But this is the same year, within a few months, that the OAU summit, the second summit in Cairo, is held. This is the same year that Ghana unveils its 7-year development plan for industrialization, so that we focus on manufacturing, adding value, and the beginning of building so many factories. This is the same year that a non-aligned conference is going to be held, where our father famously said, we neither look east nor west, we look forward. And that's when we start having
trade and cooperation, not only with the US, the UK, our former colonial power, but with China, India, with Russia, which was the Soviet Union, with the countries of Eastern Europe. And that is also the same year when we inaugurate or commission our first nuclear reactor, the building of our first nuclear reactor. So imagine all that was happening at a time when our leaders were under tremendous pressure. And this is the thing we have to remember, that they were working to liberate us mentally, economically, and in every way, but at the same time, they were under tremendous pressure physically and mentally. They were operating under those extreme pressures, and this is what we have to think about. Ghana rejected the IMF loan when we understood the harsh conditions on our people. So these leaders made serious enemies, and they paid a price. They paid a heavy price, but they never sold out. They never compromised. They never gave up, and that's why their legacy lives on forever. Thank you. Dr. Garvey, I think many of us are aware that with Marcus Garvey, with the UNIA, the project of archives is a very complex one, partly because of the many branches of the UNIA having their own archives. There's the famous story of the Harlem branch archives being discovered behind a wall in an abandoned warehouse. But I'm wondering what your perspective is and what sense you have of the history of the archives, of the state of the archives right now for Marcus Garvey. Yeah, unfortunately, there's no real centralized project at the present time to archive all of Marcus Garvey's materials. They're scattered in different places. My mother did significant work in terms of additional volumes to terms of Garvey and Garveyism, which she wrote herself. The volume 3 of Philosophy and Opinions, which she did with a Nigerian co-editor. There was historical material done with John Henry Clark, Marcus Garvey and the Vision of Africa. And there are several other books, as well as Tony Martin's books that he did, again with the association of my mother and so on. And then there's what Bobby Hill compiled in terms of the UNIA papers over time, and this is a significant collection. It was initially at UCLA, and then now I think it's at a different university. I think at Duke University in North Carolina. I'm not entirely sure. And then my mother also has papers that have been donated to another university. So things are scattered and they've not been collected, so to speak. We have not done it from the family perspective. It has not been done from the government perspective of Jamaica. My dad is the first national hero of Jamaica, but a lot of lip service is paid to him as opposed to really understanding his value in terms of our people and our history. So that is still something that needs to be worked on, because I think it's very important, as Samir is saying, for future generations to know the true history of what has happened in this particular critical period that we're talking about, 20th century, 21st century, with the transformations that are taking place. So the short answer is that it's not really well organized. Fidel, I'm wondering if you could say something about Sankara, and I think part of the issue is there probably are more speeches than there are writings. Oui, il y a beaucoup de discours, mais je dois dire aussi que on demandait son panafricanisme.
il s'est engagé, il s'est dit, dans ses discours de façon lapidaire, vous explique que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas. Il mérite du moins son sort et ce n'est pas la peine de s'apitoyer sur lui. Donc on doit s'engager. Quand on est esclave, on doit se libérer. Et je crois que tout de suite, depuis le professeur Campbell a dit, c'est Haïti, c'est l'esclavage d'abord. Et puis le colonialisme plus tard aussi. Le néocolonialisme, bien sûr. L'excellent livre de Kwame Nkrumah qui était devenu un livre de chevet. Le néocolonialisme qui est le stade suprême de l'impérialisme. Et Thomas les lisait, Sankara les lisait, et il les vivait. Et il cherchait partout à voyager dans l'Afrique, surtout cette Afrique occidentale, mais même vers l'Afrique du Sud. On l'a vu avec le fils de Olivier Thabo Mbeki. Il le mettait dans son avion, il le présentait partout. Il dit, voici le futur président, le futur dirigeant, le futur leader de l'Afrique du Sud. À un moment donné, il a demandé à Samora Machel, quand il revenait d'Harare, il dit, nous allons en Afrique du Sud, on va voir le cas de Mandela. Ah, l'autre a eu, en tout cas, la trouille, il a dit, ah, si tu veux mourir, tu vas aller. Mais sinon, si on voit un avion mozambicain qui plane par là-bas, il sera abattu. Ça n'a pas manqué. Quand même, Samora Machel, son avion a été abattu dans ses environs. Sankara n'était pas là-bas. Mais il a porté le cercueil de Samora Machel jusqu'à un certain moment. Il a eu des gestes symboliques forts au niveau de l'OLP, la Palestine. Yasser Arafat était souvent à Ouaga et c'est un des présidents qui, à l'époque, pour la cause du Sahara occidental, du Polisario, il osait aller faire des meetings là-bas. Et les voilà aujourd'hui, ces gens-là, qui sont devenus des terreaux contre nous. Bon, ça aussi, c'est les aléas de la lutte. Quand vous vous engagez en pensant que vous avez raison. Et il y a bien d'autres exemples, mais Sankara n'a pas écrit, il a écrit des discours. Il demandait à se retirer un moment après le 4 août 87. Il a dit, il va faire une pause, il va se retirer et lui aussi, il va réfléchir, écrire. On ne lui a pas laissé le temps. Et là, ce qui est arrivé, que Samia déplorait tout de suite, dans son bureau, on est venu aussi, on a tout dispersé. Cassé les photos, les images, les photos de ses enfants. C'est son discours qu'il avait projeté, qu'il devait prononcer le 15 octobre. Quelqu'un l'a piraté. Et aujourd'hui, cette personne brandit ça partout, dans un fameux livre comme quoi c'est Sankara qui lui a confié ce discours. Or, il était déjà à la radio pour empêcher, une fois que Sankara a atteint le conseil, pour empêcher que toute personne rentre au conseil, même pour porter secours aux blessés de ce jour-là. Sankara, en tout cas, il a laissé, heureusement, nous étions à une période où quand même déjà, il n'y a pas les YouTube, il n'y a pas de génération Z, mais on a eu beaucoup d'éléments, de discours, de films. Dans les autres pays où il est parti, on est en train de les retrouver. Et il y a aujourd'hui le comité international Thomas Sankara qui a été mis en place. Les autorités reconnaissent comme une association d'utilité publique. Elle demande à la population d'envoyer, de lui faire parvenir des discours, des textes écrits de Thomas Sankara et même des objets qui ont appartenu à Thomas Sankara. Certains les amènent là-bas et j'avoue que Sankara, c'est vrai, il n'a pas écrit, mais il a laissé des traces. Il a marché
Et ces traces-là, on les retrouve partout. Aujourd'hui, dans Ouagadougou, la grande avenue, la plus belle avenue de Ouagadougou, c'était l'avenue Kwame Nkrumah. Tellement il tenait. Et moi, je vous assure que j'ai causé, j'étais au téléphone avec Thomas Sankara 20 minutes avant sa mort. J'ai pu quitter le pays. Je suis allé au Ghana où j'ai été accueilli correctement. Et je peux vous dire que vous êtes à Accra à l'époque, il y avait 2 cercles. Kwame Nkrumah cercle et puis Redemption cercle, le cercle de la rédemption. Et Redemption cercle, on a donné le nom de Thomas Sankara à ce cercle-là. Donc, c'est beaucoup de personnes ont des reconnaissances. Ça, c'est à des niveaux étatiques. Sinon, à des niveaux individuels aussi, il y a des témoignages qui vont venir. Voilà. Merci. Thank you. Diallo, the same question about archives, and with a little footnote to ask, will there be more translations into English? Thank you. Oui, Cheikh Anta était un historien. Et la matière première des historiens, en dehors de l'actualité, ce sont les archives. Il a laissé une œuvre encyclopédique, transdisciplinaire, qui a été traduite dans plusieurs langues, notamment et principalement en anglais, parce qu'il écrivait en français. Mais par exemple, son ouvrage Princeps, Nation nègre et culture, il en existe des versions arabes, des versions espagnoles, italiennes, etc. Il manque les versions africaines. Et le jour où on se donnera la peine de traduire ces ouvrages de référence dans nos langues maternelles, on devra considérer qu'il y a un début de révolution culturelle qui a été initié en Afrique. C'est d'autant plus important. Merci. C'est d'autant plus important que la contribution scientifique de Cheikh Anta Diop est de valeur paradigmatique en matière de sciences humaines et qu'il a utilisé les outils des sciences physiques, notamment de méthodes de datation et de chronologie absolue, pour étayer ses thèses sur le plan des faits irrécusables. Mais Cheikh Anta était aussi un militant de la cause panafricaine. C'est un des théoriciens les plus aboutis du panafricanisme contemporain. Et de la même manière que Nation et Culture est sa première œuvre qu'il a fait publier de son propre chef, puisqu'on a refusé qu'il la soutienne à l'université, il a publié au moment où il finissait ses études, avant de rentrer au pays, un ouvrage absolument fondamental de contribution à la doctrine panafricaniste qui s'appelle « Fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire ». C'est un ouvrage de référence où il établit une sorte d'inventaire de toutes les ressources matérielles et immatérielles de l'Afrique noire pour montrer comment nous sommes assis en fait sur une mine illimitée de ressources de toutes sortes. Et vous savez, quand vous avez eu la chance d'être dans un parti politique dirigé par un scientifique qui n'était pas politicien pour un sou, la seule fois où on nous a gratifié, lorsque Senghor est parti, qu'on nous a donné le récépissé de notre parti, le Rassemblement national démocratique, et qu'on s'est présenté à l'élection, à la première élection présidentielle législative combinée de 1983, tout le monde lui disait « mais il faut te présenter, tu vas être élu ». Il a catégoriquement refusé. Et en secrétariat, il a expliqué pourquoi. Il pensait qu'il fallait laisser la voie libre au successeur désigné par Senghor, Abdou Diouf, mais par contre, demander la majorité parlementaire au peuple pour montrer qu'on peut gouverner un pays et le transformer sans être le chef suprême.
C'était une leçon d'éducation politique. Voyez. Et lorsque ce scrutin a été truqué, comme par exemple, comme le référendum de 1958, hein, quand De Gaulle nous a dit oui ou non pour la qu'on prétend que les Africains, les peuples africains ont tous dit oui à la colonisation française, il a été gratifié d'un unique siège et il était la tête de liste. Il a catégoriquement refusé de siéger, comme il l'a dit dans sa lettre de démission, dans une assemblée nationale issue d'un scrutin frauduleux. Alors, la doctrine politique qu'il a défendue, l'exemple d'éthique en politique qu'il a administré par ses décisions, validées, parce qu'il ne décidait jamais seul, hein, il décidait collégialement à l'issue de délibérations des instances du parti, nous ont permis à ses disciples en politique, il a encore eu moins de disciples en politique qu'en sciences, parce qu'il a fondé une véritable école scientifique africaine, dont l'un des représentants les plus illustres et le continuateur le plus fécond est le professeur Théophile Obenga du Congo. Ça nous a permis, nous, à un autre tournant historique, 40 ans après sa mort, d'aller jusqu'à dissoudre un parti historique comme le Rassemblement national démocratique de Cheikh Anta, continuation du Rassemblement démocratique africain des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, dans PASTEF, vous voyez, et qui nous ont permis d'éliminer les représentants, hein, les suppôts du système néocolonial au Sénégal. Et dans les perspectives, et c'est là où je pense qu'il n'est pas abusif de dire que la contribution scientifique de Cheikh Anta a valeur de paradigme, c'est qu'il nous a montré la voie à suivre pour réunifier le continent africain sur des bases politiques, en un État fédéral, confédéral, unitaire. Ce n'est pas à nous d'en décider, ce sont les peuples africains qui trancheront la question. Mais, si vous voulez, le postulat de base est que, or, l'unification politique de l'Afrique, point de salut pour les Africains. Merci. Thank you. And I want to ask another question, and I'd actually like Diallo to respond first. And the question is, sorry, I'm getting feedback here. What, if Sheikh Anta Diop was alive today, looking at contemporary Africa, what is the one issue he would seize on, and what would he offer us in terms of an analysis or a critique to move forward? Thanks. Il avait un principe politique cardinal. Et il avait le sens de la formule. Hein. C'était un enseignant né. C'est pour ça qu'on l'a privé d'enseignement à l'université de Dakar et qu'elle porte son nom aujourd'hui, mais son œuvre ne figure dans le programme d'aucune de nos facultés. Le principe qu'il a émis, c'est que la sécurité précède le développement. Et que la politique, en matière d'évolution des sociétés humaines, est le domaine déterminant. Donc, en quelque sorte, mettre la politique au poste de commandement lorsqu'il s'agit de faire des choix politiques, c'est-à-dire concernant l'ensemble des communautés humaines, c'est un principe intangible. Or, son principe est que, or, la fédération africaine, point de salut pour les Africains. Je pense que s'il ressurgissait sur Terre, il ne ferait que se répéter, parce qu'en fait, son legs politique, si nous l'exploitons intelligemment, c'est-à-dire scientifiquement, puisque c'était avant un scientifique, nous permettra, dans ce monde multipolaire, et non plus bipolaire comme de son temps, il était là du temps de la guerre froide, accroître les atouts que nous avons dans notre jeu pour faire face aux monstres qui menacent finalement l'humanité aujourd'hui. Et l'Afrique, principale victime des temps modernes, c'est-à-dire du capitalisme sauvage, si elle veut rompre avec cette tendance historique négative lourde, va devoir prendre en main ses propres destinées sur toutes les questions auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui et tracer sa propre voie. Et nous avons un atout majeur par rapport aux autres, c'est que nous avons une diaspora extracontinentale qui se réfère au continent comme pôle de ralliement,
qui fait que nous avons des moyens légaux, c'est-à-dire démocratiques, de peser sur les décisions de ceux qui se veulent les maîtres du monde, alors qu'ils sont les fossoyeurs de l'humanité. Thank you for that, Samia. The same question, please. The question is, if Kwame Nkrumah were alive today and was looking at Africa and the black world, what is the one issue he would seize on, and what guidance would he give us to deal with that issue? Without doubt, because I think his main thesis was to tell us why and how we can unite as Africans. And listening to what our brother Diop was saying, in fact, it is good to revisit Kwame Nkrumah's original idea on unity, because he stressed that a united Africa must be united politically and economically, and that you cannot just try and tackle economic integration without thinking of political unity. So his thesis on unity was comprehensive, and he gave us these, he said, these famous 3 objectives for a united Africa, that we have to plan our economies and development in Africa on a continental basis, not state by state. We are 2 small countries which are deliberately divided into unviable economies. So it is fruitless trying to make it on our own. We will struggle and it will be difficult. So we need to plan our industrial development, our whole economic development on a continental basis. And number 2, he said we must try and find a common defense strategy, including the military. Nothing is impossible, but we have to start step by step, because none of our African countries can, if we are attacked, severely attacked by, a world power or NATO or anything, we will not be able to defend ourselves alone. So it is important that we have to start thinking of how our military leaders can start talking about forging or creating a common military and defense strategy. And number 3, of course, is a common foreign policy and diplomacy, positions on issues. And the thing is, one of the greatest legacies of our father, I think, is that he made us believe that we as Africans, we can change our circumstances. He truly believed it, but to do that, we have to believe in our capability. And there's a phrase he used, a term rather he used. He did not invent it, but he represented it to us. Maybe some of you have heard of it, the African personality. Yeah. And he defined it as a cluster, a group of humanist, traditional African beliefs or values or principles, like collectivism, like communalism. And he said, in whatever we do, we need to be guided by this, our Africanness, our indigenous knowledge systems. So to give one clear example, because some of our countries are suffering from the way we are practicing democracy today, in the sense that we are too partisan or too embroiled in this idea of the winner takes all. So I win, you lose, you are banished, and I take control of everything. Now, this is so contrary to the way we settle disputes and the way we go about in our traditional African systems, where we sit together
and we talk, and we talk, and we talk, and we sit until we reach consensus. There's nothing in an argument like I'm fully right and you are completely wrong. You know, no, there is always a common ground. And we will never agree on everything. We come from different cultures, different religions, different everything really. But background, thank you. But that doesn't mean this. We can't find that common ground. And this is part of being an African, I think, to have to strive to find that common ground. And how I wish we would have that in our politics today. You know, where we will try and build that consensus around the priorities for us today, which is, if you are asking me from our father's point of view, and I think it makes perfect sense, which is our development. What we need today more to focus on as Africans more than anything else is our socio-economic development. Building our industries, building our infrastructure, you know, and building our human capacities. We need to focus on that, our technologies, our everything. I mean, there's nothing more important for us to do than that. But our father will tell us that without political and economic unity, it is going to be very hard for us to do that. And that political and economic unity must always, always include Africans outside the continent. Because this is how Ghana came into being, as a pan-African country. Serious pan-African country, which tapped into the skills of Africans everywhere. Just look at our 7-year development plan launched in 1964, and you would see Africans, names from Africans from all over the world, all over the continent and all over the world, to advise us on how to develop Ghana. So Ghana was essentially a Pan-African country, and that was, we wanted it to become an example of how a Pan-African country can develop with the help of all Africans and with a Pan-African mindset. Fidel, I ask you the same question. If Thomas Sankara was alive today and he looked at contemporary Africa, what would he see as the major problem, and how would he tell us how to address it? Okay. Comme le président Kwame Nkrumah, quand son pays est devenu indépendant, il ne portait pas le nom Ghana. C'était la Gold Coast. Il a changé de nom et il lui a donné le nom plutôt Ghana. Le Ghana, dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, c'est un grand empire qui couvre des espaces et des espaces, ce qui veut dire qu'il y a déjà une ambition d'aller vers les autres pour les intégrer dans cet ensemble. Et le Mali, quand c'était le Soudan français, devenu indépendant, s'est fait appeler le Mali. Ah, là aussi, c'est un gros morceau. Et on m'a dit que Modibo Keïta aurait dit au président Kwame Nkrumah, il dit, mais tu as pris le plus grand nom, c'est ce que nous voulions tous. Quand nous allions être indépendants, prendre ce nom-là. Mais toi, tu l'as déjà pris. Qu'est-ce que tu nous as laissé? Donc, eux, ils ont pris le Mali, le Burkina, la Haute-Volta. Tranquillement, a donné à Burkina Faso. Je crois que nos États là aussi, à nous de réfléchir. Des gens ne peuvent pas, parce qu'ils ont pris telle ou telle direction, et puis
on dit que c'est un Portugais qui a donné ce nom, c'est ceci. Mais vous-même, en Afrique, c'est quel nom vous avez donné? Je crois qu'à nous de nous retrouver aussi. Et comme le dit Sankara à la fin du discours sur la dette, il faut que nous acceptions de vivre africains pour que nous puissions vivre dignement. Un discours qui a beaucoup inspiré le président Kaunda. Il paraît que ce jour, à la descente, le président Kaunda pleurait. Il est parti embrasser Sankara. Il dit, je veux que tu sois le président de mon pays. Est-ce que vous voyez un président aujourd'hui qui est assez honnête pour dire, c'est toi que je veux? On a reconnu ses compétences et surtout son leadership. C'est quelqu'un qui était là, ce n'est pas des honneurs, mais c'est une voix incontournable pour l'Afrique. Il nous faut être unis, mais on ne va pas aller aussi à des gens qui vont nous trahir demain, qui vont essayer de regarder ce que nous sommes pour dire, bon, ils vont mettre une grosse colle ou bien une planche là, et vous allez vous renverser. C'est là où il faut aller quand même doucement, doucement. Lui-même, il y a des choses, c'est pas qu'il n'a pas cru. Il a toujours dit, si c'est Blaise qui veut me renverser, ce n'est pas la peine de me le dire. Il va le faire, parce que je ne ferai rien. Je sais qu'à Pau, il a posé son pistolet devant des groupes de sages pour dire, voici mon pistolet, je ne le retournerai jamais contre Blaise. On a demandé à Blaise, il a dit, ah, lui il ne sait pas. Il ne sait pas, ça veut dire, ça tout dit. Bon, mais enfin, si aujourd'hui, il ne peut que clamer ce langage-là pour qu'on s'unisse, nos routes qui sont là, nos rails, c'est important. Il a mené la bataille du rail. C'était pour rapprocher le rail en partie du Mali, pour aller à Tambao, à côté du Mali et à côté du Niger. Nous devons avoir de grandes routes, nous devons avoir le rail, et si nous avons nos commerces inter-États ou à l'intérieur même, tout le temps on nous dit, ah non, vous n'avez même pas d'échange entre vous. Les échanges entre vous, c'est très petit, ce n'est rien. Et avec l'Europe aussi, on dit ce n'est rien. C'est nous qui prenons les choses venues de l'Europe, parfois des vieilleries, parfois même il y a du cancer sur certains matelas, et puis nous les prenons. À nous vraiment aussi d'avoir la dignité de dire nous refusons ça. Nous avons assez de coton, nous avons assez de telle matière, et si nous faisons les échanges entre nous, ça va marcher. On n'était pas dans un monde moderne, mais des caravanes partaient pour chercher le sel au nord du Mali, dans le Sahara. Et on venait le vendre. Pourquoi nous n'allons pas chercher à développer ça? Nous avons un certain nombre de choses et je pense que c'est ça qu'il va dire. Ce que vous avez, consommons ce que nous produisons aussi ce que nous consommons, et puis faisons les marchés entre nous. Et c'est ça. Je crois que le grand langage qu'il y a, et essayons de laisser voilà, les autres. Si la Chine, là, vous croyez qu'elle s'est fermée à un moment donné pour pouvoir être aujourd'hui ce qu'elle est. Si la Chine avait tout ouvert, on aurait tout déversé. Et c'était, vous vous souvenez bien, c'est l'opium qu'on faisait cultiver en Chine. Il y a eu la guerre de l'opium. Les Chinois ont dit, non, nous ne voulons pas. Ah, les Blancs ont dit, il faut que les Européens, les Américains, non, vous devez consommer l'opium. C'est ça qui va faire que vous n'allez même pas nous contester quoi que ce soit. Je crois que c'est ça que Sankara nous dirait. Resserrez les rangs, mettez-vous ensemble, ceux qui peuvent vraiment se mettre ensemble, si vous voulez que l'Afrique réussisse. Ce sont aux enfants, aux fils de l'Afrique, de se donner la main et de réussir le grand combat que ces gens, son père, a initié. Marcus Garvey, les Dubois dont on a parlé, Padmore, et
le président Kwame Nkrumah, et également au niveau de Diop. Moi, je sais que Thomas lui-même lisait ses ouvrages et il écrivait lui aussi avec des cartouches égyptiennes. Il y a certaines de ses signatures sur des chèques que les gens n'ont pas pu détourner. Il met des cartouches égyptiennes. Personne ne peut recopier. On ne sait pas ce que ça signifie. Mais il avait toujours son génie créateur qui était là, qui agissait. Et nous pouvons faire beaucoup, beaucoup. Merci bien. Thank you. This will be the last question for Dr. Garvey, and then we'll open it up for questions from the audience. But again, the question is if Marcus Garvey and Amy Jack Garvey were alive today, how would they view Africa and how would they diagnose its problems? Thank you for that. Is this working? Everybody hears? Yeah, okay. Thank you. The major problem that Africa faces is disunity and fragmentation. And we speak of Pan-Africanism today, but we can't define it. You know, Kenneth Kaunda had an idea of Pan-Africanism, Kwame Nkrumah had an idea of Pan-Africanism, Julius Nyerere had an idea of Pan-Africanism, etc., etc., etc. But whatever we consider Pan-Africanism to be is not being taught anywhere. It's not being taught in our universities, it's not being taught in our high schools, it's not being taught in our homes. So what does it mean to be an African? I think Marcus Garvey tried to tell us what it meant to be an African. You have to know your history, your traditions, and your culture. So culture is primary because culture is your lived experience. We have the longest lived experience in the world. We have the first, not only the first human beings, but the first civilizations in terms of Nile Valley civilizations. And we've heard of Mali, Ghana, Songhai, etc. We also the Bantu civilizations and again, you know, Sudan and Ethiopia. So we have an abundance of culture and historical precedent to draw from in terms of who we are of a people. But the point is that we have been disconnected from ourselves, at least for the last 500 years, but more or less also since the invasion of the Greeks and then the Romans, and et cetera, et cetera. So this has to be attended to, because we keep talking about our youth demographic, and we have the youngest population in the world in terms of Africa, but many of them are not in school, and those who are in school are not learning what it means to be an African culturally and historically over a long period of time. What we're learning is how to be European and somehow maybe transform that into an African perspective. But you can't be both. You can't be both European and African because you have different cultural backgrounds. Recognizing that the European, you know, background is basically scientific materialism and individualism, whereas the African background is by and large spiritual, or at least a balance between spiritual and material, and it's also collective and communal. So the two cultures are different and produce really different civilizations. If you look at Europe, you cannot really call it a civilization in the general sense. You can call it a mechanical civilization, a materialistic civilization. But if you have the definition of civilization as the humanizing of man within society, then Europe has not achieved civilization in that sense. But Africa has done that abundantly over thousands upon thousands of years. So that's the elephant in the room, so to speak, that nobody speaks of, what it means to be an African. If you wake up in the morning, everybody here in the room, can anybody wake up in the morning and says, I'm an African? Or do you wake up in the morning and say, I'm a Nigerian? Or do you wake up in the morning and say, I'm a Yoruba? Or do you wake up in the morning and say, I'm a Shanti? Or I'm from South Africa, I'm from Zambia, etc., or I'm from Trinidad, or I'm from Jamaica. The concept of being African has not been centralized
in terms of our educational system. So the point is we need an educational system, because it's only through the educational system that we'll be able to transmit our culture. We won't go into our culture, but Sheikh Anta Diop defined our African culture, our common African culture, and we, Theophilo Obenga, again, did the same thing. So it's there extant in terms of, our authors and our intellectuals, but it's not gotten into our schools, it's not gotten into our different academies. And that's the problem that we have today in terms of the fragmentation, in terms of ECOWAS being unable to function among itself, in terms of a regional group. And it's also a fact that we're not yet integrated with our diaspora, as has been mentioned before. Africa needs its diaspora, despite the fact that it's, maybe 1.2 billion or a little bit more. There are more than 300 million of us out there in the diaspora with many, many resources, intellectual and otherwise. So it's important for us to have this understanding of exactly what it means to be African. And what it means to be African means to be fully human. And, I can't go into all of that, but let's just call it African humanism. And that's the paradigm that everybody is looking for at the present time. Everybody knows we have to walk away from the European paradigm of extractive capitalism and hegemonic control of the universe, because that's given us, climate catastrophe and lack of resources, because it's being accumulated at the center, and the periphery is impoverished more and more. So a paradigm is being looked for, but the paradigm that's being looked for is already present in Africa, and we have to maximize that, and that will be our contribution as we go forward. We can look at China, but we can't repeat the Chinese model, because China itself over the last 50 years has been able to move forward with a form of state capitalism, which again is something my father advocated. But they have 90% Han, which is their own homogeneity, and the other 10% learn and know Chinese, so they don't have a problem with fragmentation. But again, if you come to Africa, you have 55 different countries. You have at least 3 major religions and many, many other minor religions that separate. You have languages that separate. And you have different influences, cultural influences that separate, whether you're Francophone or Anglophone or Lusophone, etc. So Africa has to solve that problem of fragmentation, intellectual fragmentation. We have to capture the minds of our young people so that Gen Z knows who it is and where it's going. They understand the discontent of living on a continent that's the richest continent, but also the poorest. But they don't know where to go, because we haven't created the platforms that tells them where they need to go. So education is the major task that I see that is missing at the present time, and I think that's how my father would see it, because he was all about personal transformation. From the, shall we say, the old Negro who was enslaved and colonized to the new Negro of the Harlem Renaissance, etc., who was free in mind and also therefore free in spirit and therefore free in terms of creativity, being able to manage your own problems with your own solutions. Yeah. Thank you. We have about 15 minutes for questions, and even before I asked for questions, people are putting up their hands. So this table right here, number 1, can we get maybe 3 questions to start? In the back. Further back. Is it all men? Only men are asking questions today. And I'd like to exercise a privilege. I don't want to ask a question. I've asked a few questions, but I also wondered if you had questions for each other that you might want to ask. I mean, this is a rare opportunity to speak amongst each other. So if that's also an option, feel free to go straight into it. But why don't we start with the first question right here? Okay. Thank you. Thank you very much. This question goes to Samia. Thank you all really for your presentations. I think it's been very edifying. But one thing that I've missed in
your speech is the place of women in your father's thinking, the importance of women. So if you can just come back to that, we would really appreciate it. The other thing is, was he a changed man after the coup? La question suivante, c'est à M. Diallo Diop. C'est par rapport à Cheikh Anta Diop. Comme vous le savez, on dit que nul n'est prophète chez soi. Moi, j'ai compris, j'ai pris la mesure de l'envergure de Cheikh Anta Diop quand je suis sorti du Sénégal, quand j'ai fréquenté d'autres universités américaines. C'est là où j'ai compris que c'était vraiment un grand homme. Maintenant, cet état de fait semble persister. C'est vrai qu'on a l'université de Saint-Louis, de Dakar, l'UCAD. C'est vrai qu'on a l'école du parti Cheikh Anta Diop dans le régime actuel. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour que vraiment le Sénégalais comprenne la quintessence, le travail, l'importance de Cheikh Anta Diop. Voilà, merci. Thank you. Hi. And again, I ask that people ask a question and hold off on speechifying, but go ahead, thank you. All right. Hi, good afternoon. Thank you very much for the panel. So my question is about diaspora. Obviously, we have Mr. Garvey, and we also have Ms. Nkrumah, who mentioned George Padmore, Du Bois. So my question is, what role today does the diaspora have in bringing Africa forward? But also as well, what role does the continent have in the diaspora, right? So that's my question. Ok, merci beaucoup. Moi, je voudrais profiter des illustres personnalités qui sont là pour rendre hommage à nos pères fondateurs et leaders du panafricanisme. Et je voudrais intervenir dans le sillage du professeur Diallo Diop sur Cheikh Anta Diop. Je pense que la dimension scientifique de Cheikh Anta Diop a été tellement importante qu'elle a masqué sa dimension panafricaine pour beaucoup de gens. Alors qu'en réalité, de la plupart des leaders panafricains, il fait partie des rares qui ont véritablement tracé la voie pour l'Afrique. De façon objective, non pas sur simplement des slogans ou bien une volonté, non. Il a fait un travail. Très rapidement, j'ai une double question, une à M. Diop et une à Samia. Pour M. Diop, je voudrais savoir ce qui s'est passé dans la manière de considérer l'égyptologie. L'égyptologie, telle que abordée par Cheikh Anta Diop, aurait pu être ce trait d'union, cette continuité historique entre l'Égypte ancienne et le reste du continent. Or, l'égyptologie, elle a été capturée, mais littéralement capturée, par la civilisation blanche, coloniale, tout ce qu'on veut, pour en faire une spécialité occidentale. Et que dans l'appréhension de l'histoire africaine, on ne bénéficie pas de cette lecture, de cette perspective tracée par Cheikh Anta Diop pour qu'on comprenne notre continent dans son histoire profonde. La deuxième question, elle va à Samia. Samia, tu es la fille de ton père, mais tu es une fille égyptienne, en partie. Et c'est assez intéressant. C'est une question personnelle, mais qui peut concerner tout le monde. Comment votre histoire, l'histoire de Nkrumah, est vécue aujourd'hui en Égypte? Et comment, dans l'histoire tourmentée de l'Égypte d'aujourd'hui, dans cette difficulté que l'Égypte a à appartenir à son propre continent, comment votre histoire est perçue? Thank you. And one final question right here.
sorry, was there a question there also? And then we can go to you after. And but Hello. please, a question. Yeah, I just wanted to ask, as we've been talking about the importance of educating our people about Pan-Africanism and all of Could you move the mic a little bit closer? Sorry, yes, okay. Based on the issue, the importance of the issue of education as articulated by Dr. Garvey, I was wondering how useful Kwame's two books in assisting, Kwame and Nkrumah's two books in assisting in this, helping us to face the current dilemma. His book, The Neocolonialism, the Last Stage of Imperialism, so that we understand the context in which we find ourselves. And then he wrote this interesting book as well called Conscientism, which is a philosophy and ideology for decolonization and development. I think that these two books can be very, very critical and very timely for us to revisit so we understand our current status. Thank you. I don't know if you agree. The final question, and then I'll let our presenters decide. Right back here. Hippolyte. Okay. I see. Thank you. I would like to really thank the organizer for what I consider to be historic sessions. And I have few questions for the panelists. In particular, I'd like to know how important was the notion of excellence to these exceptional leaders, especially considering that Arthur Lewis, who actually advised President Kwame Nkrumah, ended up being the only African up till today to win the Nobel Prize in economics. How important was excellence, the notion of excellence, to these leaders? The second questions that I have for this exceptional leader is really to know the notion of dignity. How important was dignity, as African dignity, to these leaders? And looking forward, can we actually achieve the vision, realize the dream that they had without really addressing that notion of dignity? And how did they actually live that notion of dignity in their daily life? Thank you very much. And one final question there, and then, yep, bless you. Merci. Je voudrais commencer par remercier vraiment très chaleureusement les organisateurs, Idéas, Arcade, mais aussi remercier et féliciter les intervenants par rapport à ce panel. J'aurais pu avoir plusieurs questions pour tous les intervenants, mais ça prendrait un peu de temps. Donc je voudrais limiter mes questions à Madame Nkrumah et Monsieur Fidel. Madame Nkrumah, juste pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'engagement du président Nkrumah concernant les femmes, je voudrais bien savoir, est-ce qu'il y a eu quelque chose de concret, une loi ou autre chose qui a été réalisée par Nkrumah concernant les femmes. Je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Fidel par rapport au président Thomas Sankara pour dire que j'adhère vraiment à tout ce qu'il a dit, mais j'ai été un peu sur ma faim parce qu'il n'a pas parlé de l'engagement de Thomas Sankara concernant les femmes, notamment les droits des femmes, le leadership féminin, etc. Tout jeune déjà, j'avais été membre de Yehu pour la libération des femmes et nous avions décerné au président Thomas Sankara le prix Aline Sitoé Diatta qui récompensait vraiment l'engagement par rapport au leadership féminin des dirigeants africains. Et pour l'anecdote, le président Abdou Diouf, qui était à ce moment-là notre président, n'avait pas beaucoup apprécié parce que
nous avions quitté le Sénégal pour aller jusqu'au Burkina Faso et récompenser Thomas Sankara à sa place. Et je me rappelle en août 1987, juste avant ce qui s'est passé, les événements, il nous avait conviés donc à une manifestation, je pense que c'était la commémoration de l'indépendance ou quelque chose comme ça du Burkina Faso, et nous avait offert vraiment toutes les facilités, y compris le transport en avion pour arriver à Ouaga et vraiment partager notre expérience concernant le leadership féminin, les droits des femmes, etc. Et comment faire la jonction et créer des synergies entre le Sénégal et le Burkina Faso. Donc, Monsieur Fidel, j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là. Merci. Fidel, would you like to start? Bien, madame, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la question. C'est vrai, Sankara a toujours eu la question de la femme et de la promotion de la femme. Dans son gouvernement, il y avait des ministres femmes, et on dit c'est vraiment pas des bouches-trous, hein. Joséphine Ouedraogo qui était ici à Dakar, au niveau de Indar Tiers-Monde après. Vous avez également, je crois, il y a une qui a fait aussi, Adèle Ouedraogo, qui a même fait des études aussi à Dakar. Je vous assure, il y avait un bon nombre de femmes qui avaient le niveau qui tenait bien. Et Joséphine même a failli, dans le cadre de la transition après 2014, elle a frôlé, on a failli l'élire comme présidente. Mais d'autres considérations qui ne sont pas d'une vision sankariste ont prévalu et elle n'a pas été retenue. Sinon, vous connaissez bien, c'est la seconde moitié du ciel. La femme, il y a toujours eu des activités où il a mis les femmes en avant. Et les gens ont trouvé même que le président Sankara était trop féministe. Nous avions même demandé qu'on puisse donner à la femme un minimum vital pour que les hommes qui ont un salaire n'aillent pas dépenser tout quelque part sans s'être occupés de la famille. On dit même si c'est le tiers, en tout cas il faut donner quelque chose à la femme pour qu'elle garde afin d'assurer la nourriture, parce que le mot salaire même, c'est le mot aliment que ça compte, aliment. Et il y a des hommes qui ne savent pas ça. Donc autant donner une partie du salaire là à la femme pour qu'elle gère. Mais nous les hommes, nous sommes souvent féodaux. À tel enseigne, il y a une femme qui a dit, même s'il me donne, ou bien vous le forcez à me donner, je vais me cacher pour le lui rendre, sinon je ne peux pas vivre chez lui. Donc, c'est vous dire, en tout cas, c'est une question importante pour lui, tout comme la question de l'éducation que j'entends tout de suite. Quand vous allez regarder le net, vous verrez aussi la réforme de l'éducation telle dans la vision de Thomas Sankara, que même ces ministres n'ont même pas voulu utiliser parce que ils ont dit, ben ça, c'est l'aventure. Je ne peux pas mettre ma progéniture dans cette affaire. Sinon, il y a bel et bien une réforme de l'éducation qui a plus d'une 60aine de pages. Donc, voilà ce que je peux répondre pour la femme. C'est très très important. Je vous verrai après pour vous montrer comment il a pu aider des femmes aussi qui étaient en difficulté. Une Allemande qui était en difficulté, mais ça c'est des anecdotes que je vais vous raconter. Merci. Thank you. Diallo, did you want to respond to the questions on the trajectories of Egyptology that came from the gentleman here, or any other questions?
Thank you. Was the question in French or in English? Okay. Alors, l'égyptologie est une discipline européenne concernant une civilisation africaine. La contribution séminale de Cheikh Anta a consisté à ramener la civilisation égyptienne et d'abord son écriture, qui est la première écriture de l'histoire de l'humanité, à son berceau d'origine, à sa souche. Et il a produit un ouvrage intitulé « Parenté génétique des langues africaines et de l'égyptien ancien ». C'est un dit pharaonique. D'accord? Et si vous voulez, dans tous les domaines, la contribution de Cheikh Anta a ce caractère, moi je dis subversif, les autres diraient novateur. C'est-à-dire qu'en regardant les choses d'un point de vue africain, il parvient à mettre en évidence des invariants culturels. Par exemple, en matière de sociologie, qui n'est pas vraiment son domaine, lui c'était plutôt un scientifique des sciences dures, hein, maths, physique, chimie, etc. Eh bien, en la matière, il explique que la société africaine d'origine est une société matriarcale et que ce sont les sociétés indo-européennes qui sont des sociétés patriarcales, et il explique que ce n'est pas fortuit, c'est lié aux conditions climatiques et géographiques. Parce que l'Afrique d'origine est d'abord agraire, sédentaire, et que donc la femme a un rôle propre, spécifique, dans le processus même de production. C'est elle qui sème, et ce sont elles qui récoltent. D'où la place de la femme dans la société indigène africaine. Il dit par contre, dans la société indo-européenne, hein, ou eurasiatique d'ailleurs, disons, ce sont des sociétés nomades, elles ne sont pas sédentaires. Ce sont des sociétés pastorales et non pas agraires. Le rôle, la contribution de la dame, de la femme, dans le processus de production, c'est traire le bétail, sans lieu de résidence fixe, donc sans par exemple le jardin de maison que les femmes africaines traitent pour leur propre compte indépendamment des grands champs. Il dit donc le matriarcat, la distribution, la répartition entre matriarcat et patriarcat n'est pas fortuite, elle est liée aux conditions d'existence. Et de ce point de vue-là, il est aussi matérialiste que Engels dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Vous voyez? Et c'est cette aptitude qu'il a à utiliser toutes les ressources de la connaissance humaine, d'où qu'elles proviennent, d'autant qu'elles soient, à condition qu'elles soient convaincantes, qu'elles soient probantes. Vous voyez? Et donc, hein, moi je me souviens d'une formule qu'il m'avait sortie un jour dans une conversation comme ça à bâton rompu. Il vous dit, tu sais, en Afrique, la femme, c'est d'abord la femme, la mère de famille. Il dit, en Asie, c'est la concubine. Il dit, mais en Europe, elle est cloîtrée dans le gynécée. Donc, elle est esclave. Donc, si servitude il y a des temps de la première humanité, l'esclavage était nordique, il n'était pas méridional. D'accord? Donc, il faut enseigner Cheikh Anta, au moins en Afrique, mais en fait, il faut l'enseigner à toute l'humanité. Et ça finira par se faire, parce que notre conviction est que la vérité finit toujours par prévaloir sur le mensonge. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, c'était la question posée, donc j'ai fini. Parce qu'il y a d'autres questions. Hello. Yes. Okay. I tried to write the questions. I think I remember them, but let's take the women first, because two people, I think, referred to them. Okay, so I started when I was asked
who was Kwame Nkrumah, I think one of the first things I said is that he really believed, truly believed in the power of women to change our circumstances and destiny. And I think I want to repeat that quote, which I think he made it in Handbook of Revolutionary Warfare, which he wrote in 1968 in Conakry after the coup d'etat. And he says that you can measure the degree of a country's revolutionary awareness by the political maturity of its women. So how do I interpret this? That for any great upheaval, positive upheaval, revolution, women have to embrace that cause. Women have to almost lead it, if you will. And I think our father was guided by many things in his belief for women, and not least the fact that during our independence struggle in Ghana, it is truly women who embraced, supported, and even financed the campaign. For him to win his seat in the Greater Accra, the parliamentary seat, actually, he had women financiers, not men. Women came in, even market women, women entrepreneurs. So I think from his experience, he truly believed that women were the grassroots mobilizers, the true organizers. But I also think that any progressive leader would truly believe in equality, in gender equality, would truly believe in making sure that women are part of his, of his team, because it's impossible, it's a contradiction to be progressive and not to believe in the power of women. So I think that goes with every leader who's progressive. But basically, women were part of our independence struggle. And I even, if we had time, I would tell you a story about how the women supporters of our father actually helped him build his own house. Can you imagine? They were making contributions to build his own house. Now, ironically, he ended up giving that house to the state of Ghana, which is today, if any of you go to Ghana, you will find on top of a hill a beautiful house. It's called Pidwasi Lodge. Today, it's a property of the government of Ghana. We receive dignitaries from all over the world there. It's a presidential lodge. But the origin of this house is that it was the property of Kwame Nkrumah, built by him with the support of women. And I was fortunate to be born in that house. So that's the place of my birth. Anyway, so now, what is the other? Okay. Now they're saying there's no time. Oh, we had lots of stories to tell you, but no time. I mean, there's so many questions that we've left on the table: the question of excellence, the question of dignity, the question of the relationship between Africa and the diaspora and Africa, and of course the question of Egypt and Ghana. But I feel like these are conversations and stories that we can continue over dinner, we can continue over the hallway, and we continue over successive generations. So I really like everyone to give a really warm, round of applause for our panelists for their time tonight. And if I can also add, once again, a thank you to all the organizers of this fantastic panel for the invitations for all of us to be here, for the hospitality of Senegal and of Africa, and I hope we can all convene again soon. And thank you, everybody, for your patience over the day.